Hello? Hello? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What are the symptoms of psychosis? What are the symptoms of psychosis? Deposition, infiltration, extra growth of tissues. अजून? अजून काय आहे? Suspicious. Extremely suspicious and jealous, Violence though. cunning, cruel in nature, हम्म. and he don't have trust himself also. हम्म. Creating misunderstanding about others. बर. अजून कोण सांगेल? Hi, ma'am. सायकोटिकचे मॅनिफेस्टेशन्स. They are attention seeker. नो. म्हणजे त्यांच्याकडे त्यांना शो ऑफ करायचं असतं ना नेहमी. कशाला शो ऑफ करतात? Ma'am, need to always cross-check. Cross-check is then done, sure. Voice is And breaking. also, they always said they are so really wrong, and other the option was understanding them and do is king or Thuba, your voice is breaking. It is not audible. So, deposition is a symptom of the psychosis. Then jealousy, suspicious nature, restlessness. What are the other symptoms of psychosis? They have a fixed idea. Yes, fixed ideas. Correct. Then अजून काय बघितलं होतं आपण? ऍग्रिवेशन मोडॅलिटी कशी आहे? What are the modalities that we have seen in psychosis? म्हणजे त्यांना लेट नाईटला मॅम तर ऍग्रिवेशन होतं. सनसेट पासून सनराईज पर्यंत. बरोबर. सनसेट टू हा, सनराईज म्हणजे ड्युरिंग नाईट त्यांना ऍग्रिवेशन होतं. अजून हेडेक ऍग्रावेशन सगळे सिम्पटम्स जे असतात दे आर जनरली ऍग्रिवेटेड ड्युरिंग नाईट किंवा मिड नाईट. अजून कोणते मोडॅलिटी बघितली आपण? फीवरिश हेडेक Fever is also at night. Feverish headache. मोडॅलिटी कोणती बघितली आपण त्याच्यासोबत? जसं सोरामध्ये पेशंटला रेस्ट केल्यावर बरं वाटतं तसं यांच्यामध्ये उलट आहे. बरोबर आहे. सो ही इज रेस्टलेस अँड ही इज मुव्हिंग हिअर अँड देअर.
बर, अजून कोणता सिम्पटम बघितले? व्हॉट हाऊ इट इज ओरिजिनेटेड और हाऊ डिसीज डेव्हलप? Suppressed gonorrheal poison. येस, गनोरियामुळे होतो. हाऊ इट इज ट्रान्समिटेड? Heredity. From one person to another, how it is transmitted? Hereditarily. Heredity. Then another. Which type of myxome is this? Venereal. Venereal. So how it is transmitted? By the impure poison हा ट्रान्सफर होतो. बर, अजून काय बघितलं आपण? ते कॉम्बिनेशन ऑफ डबल सॉल्ट. त्या मेडिसिन्स होत्या. हा, मेडिसिन. ओके. बर, मेंटल सिम्पटम्स अजून कोणते बघितले? Suspicious and jealousy, cunning, cruel, quarrelsome, Fixed ideas. full. Today we will see about the confusion. सांगितलं तुम्ही मला मायझम मध्ये कन्फ्यूज मेंटली अँड फिजिकली. Yes, ma'am. Okay, anger, irritability, jealous, then the cruel in nature, त्याच्यानंतर Cunning. headache which is aggravated after midnight, which is ameliorated by At night. motion. नोज में क्या देखा था? चिल्ड्रन स्नफल्स. स्नफल Red का nose. हाँ, रेड नोज. स्नफल्स का मीनिंग मैंने बताया था ना आपको उस दिन. हाउ आर द डिस्चार्जेस फ्रॉम द नोज? Ma'am, fish brine odor. Yes, fish fine odor. Bad And odor. color? Red. What is the color? Greenish yellow. Green or greenish yellow. Green yellow. Yes. Yes, ma'am. Then how the face of that person, psychotic person? Face is always congested or there may be the warty eruptions. Hairs कैसे fall होते हैं उसके? We have seen all these things. You forget all. Round. Alopecia Circular उसको spots. कैसे? हाँ? Circular spots में hair Yes. fall होता है. Yes, circular spot में होता है और इसके beard का भी होता है. Then which food he like more? Meat. Meat and all the spicy Meat. food, seasoned food, he Yes, ma'am. always like it. Then what are the arthritic complaints we have seen? मैम सोरा और साइकोसिस के कॉम्बिनेशन में आर्थराइटिस कंप्लेन होती है. Right? How it is, how the patient will describe you? क्या बोलेगा patient आपको? दर्द होता है. अरे आर्थराइटिक पेन. धडधड कसं होणार आहे? Either it is a chronic one or there may be some deposition होईल, sinual fluidचा problem होईल, osteoarthritis होईल, but it is not destructed. तिथे काहीतरी ग्रोथ झालेली असेल किंवा काहीतरी डिपॉझिशन. ठीक है. देन और क्या रह गया? कार्डियक कंप्लेन. हाँ, कार्डियक कंप्लेंट्स बोलो. बीटिंग, ओवर बीटिंग. हैमरिंग फीलिंग रहेगी ना उसको, बीटिंग और हैमरिंग feeling. फीलिंग, बीटिंग और हैमरिंग. राइट. व्हाट अबाउट द स्टमक? Here also the assimilation is not proper, है ना? Because of he is taking always rich food or he is eating always the spicy food and that's why he is having the improper assimilation.
यस मैम, कोलिक की पेन्स रहेंगे हमेशा। Yes. Then he may have the complaint like appendicitis or the splenomegaly or hepatomegaly, because it is again a overgrowth. So these are again can be the manifestation of the psychotic miasm or the swelling of मैम umbilicus. टेस्ट मस्टी और फिशी टेस्ट रहेगा। हाँ, mouth में. यस Then मैम। prolapse of rectum can be the example of psychosis. There may be the watery discharge, and that watery, all the discharges are having a fetid odor, that is a fish brine odor. It may be from the from the rectum, or it may be from the nose. Then in the urinary system, he is having the scantiness. आप एक बोलना भूल गए. स्कैंटी यस डिस्चार्जेस जितने होंगे उतने वो पेशेंट को अच्छा लगता है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोडालिटी यू फॉरगेट टू टेल इज द मैम, पेशेंट. जो अननेचुरल एलिमिनेशन रहते हैं उसको यस, अमेलियोरेशन होता। यस. और एग्रीवेशन कैसे होता है? फ्रॉम द नेचुरल डिस्चार्जेस, नेचुरल डिस्चार्जेस। that of sora. Then prostate related diseases उसको हो सकते हैं. There may be the renal calculi or there may be the tumor in the kidney. Then what we have seen in the female genital organ, all the discharges as fresh brine. If abnormal menstruation ऑर्डर। comes, the mental condition feels better. Painful menstruation, ectopic pregnancy is again the example of the psychotic miasm. Infertility in both male and female is again the example of psychotic miasm. Leukorrhea is there, and when the leukorrhea appear again, she feels better. Her mental condition. The leukorrhea is greenish or the greenish yellow. Then offensive sweat may be present around the genitals. Then in the male, we have seen prostatitis. About the extremities, we have seen the pain and the stiffness is there, rheumatic disorders are there, and the modality is important. It is aggravated by rest and it is ameliorated by motion. And one more modality we have seen ki the symptoms are aggravated more in the damp weather. Barometer देखा था ना हमने ये word. यस मैम। So it is change of रेनी weather. Yes, yes. Then what about the skin? What we have seen in the skin? ओवर ग्रोथ और एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते स्किन में। राइट, यानी वार्टी ग्रोथ्स वहां पे होंगे. Yes, यानी ma'am. आपको मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ वार्ट्स Warts. What? और Moles, एक्ने. warts, acne. सोरेसिस इज अगेन एग्जाम्पल. सोरेसिस में वहां पे बॉइल्स फॉर्म होते हैं, वहां पे पस फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज अगेन अंडर द साइकोसिस. ओके, देन द पैची स्केल्स. Wine colored patches. Right. Then the thickening of tissue, because again there is a deposition of the minerals and the salts, so this leads to the thickening. So these are under the perspiration. से इसको aggravation है या amelioration है skin पर? Amelioration. Perspiration is a Aggravation. natural. Aggravation. Then the bad effects of vaccination also you can observe in the certain psychotic medicines. So these Barber's itch. बार्बर्स ईच कौन से मेडिसिन में है बार्बर्स ईच? Find out the medicine in which there is a barber's itch. Okay. The examples of psychotic medicines are thuja, nitric acid, then other medicines like Pulparis vulgaris, arsenic iodum, Dulcamara, then Kalicap, Calibichromicum, Lycopodium. Lycopodium contains all the three miasms. Then the Sapia, Silicea, phosphorus also contains all the three miasms. So these are all the remedies which are included in the psychotic miasm. इसमें कुछ problem है? No, ma'am. Everyone is clear about the miasm? Yes, Ma'am. ma'am. But very few students have submitted me the difference and the theory also regarding the psychosis. Why? You are not having a time?
Ma'am, actually I am out of city. That I know, but what about the other students? You are attending the lecture without any excuse. That's very good, Aisha. Yes, ma'am. What about others? आधी में जा रही मैम वो Hmm? मॅम हा. मी लिहिले पण सेंड करायचं विसरले. मला नाव बघू दे तुझं. कोमल. कोमल. मॅम मी लिहिलंय, मला वाटलं मी सेंड केलं आणि मला आता आठवलं मी नाही केलं म्हणून. आणि मॅम ते डिफरन्स म्हणजे नाही कळत आहे कसं लिहायचं सोरा आणि सायकोसिसचं. जसे आपण आता डिस्कस केले तसंच लिहायचंय. पर्टिक्युलर टॉपिक नाही दिलाय ना मी, की मेंटल वर डिफरन्स द्या किंवा ऍबडॉमन वर असं नाही दिलाय ना मी. जनरल द्यायचंय. की जसं सोरा कॉवर्ड आहे, सिफिलिक बदमाश आहे, कनिंग आहे, क्रुएल आहे. सोरा इमोशनल असतो, सोरा इरिटेबल असतो. पण का इरिटेबल असतो? कारण त्याला फॉरगेटफुल असतो. हा का इरिटेबल असतो? कारण हा सस्पिशियस आहे, ह्याचे फिक्स साईड आहे. असा डिफरन्स द्यायचा आहे आपल्याला. आणि लक्षात ठेवा, प्लीज रिमेंबर इट, की द एक्झामिनर विल आस्क यू द मायझम्स ओन्ली. तुम्ही इकडे-तिकडे शब्द जर उच्चारला ना, तर ते तुम्हाला मायझमवर खूप खेचतात आणि मग अशामध्ये आपल्याला डिफरन्स माहिती असणं आवश्यक आहे. धिस इज रिगार्डिंग युअर एक्झामिनेशन. बट व्हेनेव्हर यू विल प्रॅक्टिस इन दॅट टाईम अल्सो द मायझम्स आर इम्पोर्टंट. बिकॉज द वे ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ डिफरंट फिजिशियन्स आर, म्हणजे दुसऱ्या फिजिशियनप्रमाणे जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असेल किंवा तुम्हाला तुमची काही डेव्हलप करायची असेल, तर यू शुड नो द मायझम. This is a basic, very basic things for your practice. थेरी तर आपण काही पण लिहू, त्याच्यामध्ये मार्कही भेटतील तुम्हाला 5 पैकी 2 आणि 3. पण आय एम टॉकिंग अबाउट युअर प्रॅक्टिस. कारण आपला एम तो आहे. आपण पेपर देणं तर आपलं ठीक आहे. पण एम काय आहे आपला? वी हॅव टू प्रॅक्टिस फॉर इट. प्रॅक्टिकली ह्याचं नॉलेज येणं गरजेचं आहे. सो फॉर दॅट यू हॅव टू आयडेंटिफाय द मायझम. बिकॉज आपला शेवटी जो क्युअर होतो, जो आपला फुल स्टॉप लागतो मेडिसिनला, तो कशाने लागतो आपला? अँटी मायझमॅटिक मेडिसिन. अदरवाईज द सिम्पटम्स विल कम अगेन अँड अगेन. जसं हॅनिमनला 12 वर्ष लागले तो मायझम फाइंड आउट करायला, तसंच तुम्हाला आपल्याला तर आयुष्य लागतं पूर्ण. पण वी आर हॅव्हिंग द सर्टन रेडीमेड थिंग्स. वी आर हॅव्हिंग अ थेअरी. वी हॅव टू फॉलो इट. म्हणून म्हणते मायझम कळणं आवश्यक आहे. तुम्ही कशीही प्रॅक्टिस करा. तुम्ही पॉलिफार्मसी करा, तुम्ही सिंगल मेडिसिन करा, तुम्ही नोझोड करा, तुम्ही किंगडम वाईज प्रॅक्टिस करा, तुम्ही 50 मिलिसिमल स्केलची प्रॅक्टिस करा, तुम्ही कशीही प्रॅक्टिस करा दुनियेतली. पण यू हॅव टू गिव्ह द अँटी मायझमॅटिक रेमेडी. अदरवाईज द पेशंट विल कम्स टू यू अगेन अँड अगेन, अगेन अँड अगेन. आणि एका क्षणी काय होतं, पेशंट असं वाटतं, की हा डॉक्टर आपल्याला ठीक करू शकत नाही. So we have to give intermittent medicine, either constitutional medicine including miasm or only purely anti-miasmatic medicine. And hence these miasms are important. This is only the basic information I am giving to you for the miasm. इफ यू लिसन द शंकरन, किंवा तुम्ही आपल्याकडे जे आले होते सेहगल, किंवा असे तुम्ही अजून जर मायझम त्यांच्या ऐकत राहा फ्रॉम द यूट्यूब. आपण हे फक्त एच ए रॉबर्ट आणि केंड घेतोय, पण आता हे कसं होतं, इट इज फ्रॉम देअर टाइम. ही थेरी आपण यूज करतोय, पण प्रॅक्टिकली ते कसं यूज करायचं, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. साध्या सर्दी खोकल्याला तुम्ही जर म्हटलं की इट इज अ सिफिलिटिक मायझम, तर तुम्ही ट्रीटमेंट करू शकणार नाही. इट्स अ सोरिक मायझम. हे तुम्हाला येणं आवश्यक आहे. त्याच्याकरता नुसती हीच थेअरी नाही, तर यू लिसन. जेवढा ऐकाल, ऐकत राहा तुम्ही आता, कारण दिस इज युअर फेज टू लिसन. यू जस्ट गॅदर करत राहा नॉलेज प्रत्येकाचं. कोण कसं प्रॅक्टिस करतं, कोण कसं मायझमला फाइंड आउट करतंय, केस हिस्ट्री कशी घ्यायची, केस हिस्ट्री घेऊन how to give the medicine. The different physicians are having their own way how to prescribe the medicine. कसं पेशंटला हँडल करायचं. यू जस्ट सी द व्हिडिओज फ्रॉम द यूट्यूब. गुगलवर बघा, तुम्हाला इतका वेळ आहे आता. बाकीचे फिजिशियन्सकडे तुम्ही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. खूप आहे नॉलेज आपलं यूट्यूब आणि गुगलवर. सो ट्राय टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स सो दॅट इट विल बी हेल्पफुल फॉर युअर प्रॅक्टिस. तुम्ही एकदा कॉलेजला आल्यावर हे होणार नाही तुमचं, पण आता यू आर हॅव्हिंग अ टाइम. तुम्ही कुठे जॉईन झाले असेल तर फारच छान. तिथे तुम्हाला पेशंट्स बघायला मिळतात, and on the basis of that you can treat the patient. Clear?
ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, now today we will start. Acha, any problem in SORA and psychosis? This we are taking only from H.A. Robert. Again, we will take it from the Kent because we are having the first 23 chapters of Kent, and in that the miasms are included. So this is very easy. That's why I'm taking the H.A. Robert first. Okay. Any problem in the previous two miasms? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. Okay, now we will start today the third miasm, that is a syphilis. It is again a sexually transmitted infection, just like our psychosis. And the syphilis can be spread from again the one generation to the another generation. Improper caution is only cause of spreading this. The HIV may be the manifestation of this syphilis. Then if the person is comes to you at the initial stage or the primary manifestations if are there, then we are having a great scope to treat that syphilitic patient. The cases of primary and the secondary syphilis are well managed by our medicines. Then chancres that we have seen, gonorrhea in the we have seen the infection in the genital organ. Similarly, the chancres will form. So chancre means the it is a painless genital ulcers which are formed during the primary stage of this stigma. So, these chancres will form in the primary syphilis, and in the secondary phase of that syphilis, there may be the manifestation of the rash or the eruptions on the skin, or there may be the sore throat. So, small problems जो है वो फिर arise होंगे because the immunity is not strong, because the syphilitic miasm has had overcome the body, all the organs वो उसको overcome कर लेगा, and then that person may have the very small problems. But our pathy will is helping to remove that primary manifestations as well as the secondary manifestations. So the medicines which we are using for the syphilis, the king of antisyphilitic medicine is the Merxol. The king of antipsychotic medicine is, which is the king of antipsychotic medicine? एंटीसाइकोटिक हाँ मेडिसिन कौन सी है? बताया था मैंने. Which is the most favorite medicine for the psychosis? Antipsychotic is Thuja. Right, Thuja. Thuja, nitric acid. Yes. So all the symptoms of psychosis you will get it in Thuja. Forgetfulness है, suspicious है, fixed ideas है, unhealthy skin है, वाटी growth है, कार्बनकल्स है उसमें, जो कुछ भी है साइकोसिस में उसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स है दे आर प्रेजेंट इन द थूजा. ओके, नाउ अबाउट द सिफिलिस, वैसे ही मॉक्सॉल इज द एंटी सिफिलिटिक रेमेडी फॉर द person who is having the primary manifestation of the syphilis. So Merxol is also known as the barometer. Merxol is well indicated to treat the primary chancres in the syphilis. The chancre may be the single or it may be the multiple chancres which are present on the genitals. And in this time, the Merxol is indicated. It may bleed, it is very painful, and the pus formation is there. Various remedies are there. Syphilinum is also there for the syphilis, but it is used in the secondary manifestation. The signs and symptoms of the primary manifestation of the syphilis, that is that I have told you कि शैंकर formation होगा. पहले वो painless होंगे and then it became a painful. Single or the multiple chancres may be there, and if it is not treated properly or if it is अगर surgery वहाँ पे करते हैं और या फिर मॉडर्न मेडिसिन अगर यूज करते हैं, सो इट विल टेक 3 to 6 weeks टू रिमूव, बट आफ्टर दैट दिस मे लीड्स टू द सप्रेशन. और अगर सप्रेशन होता है सो दिस लीड्स टू द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन. अब ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में जो शैंकर्स आएंगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हील.
देन द स्किन कंप्लेंट, जैसे मैंने पहले बोला था कि ऑल द अदर organs may involved in the secondary manifestations. So other organs may be the skin. So there may be the formation of the reddish brown color eruptions. There may be the warty growth, यानी फिर वो साइकोसिस के साथ कंबाइन हो जाएगा. There may be sore throat, headache, fever, fatigue. These may be the symptoms, and these symptoms may appear and disappear. So ये symptoms जो रहेंगे वो आते जाते रहेंगे. कभी थ्रोट पेन रहेगा तो पेशेंट कुछ तो भी मेडिसिन लेगा, देन उसको स्किन इरप्शंस आएंगे, देन उसके बाल झड़ना सडनली चालू हो जाएगा. सो दैट मे दीज आर ऑल द सेकेंडरी सिम्टम्स. In case the person never experiences the symptoms again and again, that means कि syphilis cure नहीं हुआ है, it is present inside the body and which require the proper treatment. Again, in the secondary manifestations, if the patient is get palliated, then this may leads to the tertiary stage, and that tertiary stage is highly infectious because highly infectious and dangerous also, because it involves the vital organs. अभी तक क्या हुआ था, genital and बाकी के जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं वो आए थे, हेयर फॉल, इरप्शंस, हेडेक, थ्रोट पेन. बट इन द टर्शरी स्टेज this may involve the vital organs like heart, blood vessels, bones and joints. So these are the certain manifestation of the syphilis, because destructiveness, this is the nature of the syphilitic miasm or the syphilitic stigma. Okay, so these, हे झालं त्याचं प्रायमरी इंट्रोडक्शन. इतकं कळलंय? Yes, ma'am. So it is transmitted again by the impure coition. It is a venereal miasm. It is दुसरं एक सिफिलिस डिसीज पण आहे, दॅट यू विल लर्न इन द PSM, म्हणजे तुमच्या ह्याच्यामध्ये कम्युनिटी मेडिसिनमध्ये तुम्ही शिकाल, विच इज कॉज बाय द ट्रेपोनामा पॅलिडम, पण तो डिफरंट आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द अवर मायाझम. So this is transmitted by impure coition. The primary, secondary and tertiary manifestations are there. It is again transmitted hereditary. Then Merxol is the antisyphilitic medicine. Syphilinum, nitric acid, phosphorus, thujas also, phytolecca for the sore throat we are giving. Syphilis also we are giving for the, arsenic album is also we are giving for the fatigue which is present in the syphilis. General manifestations में हमने देखा कि in the primary stage there may be the ulcer or formation, or the chancres are there on the genitals. They are primarily painless, but they may be painful in the secondary manifestation. The chancre may be the single or it may be the multiple. If improper treatment is taken, then it will disappear within the 3 to 6 week, but it leads to the secondary manifestation. In the secondary manifestations, the patient may have sore throat, throat pain, headache, muscular pain, or fatigue, hair loss. All these symptoms will again go after a week or 2 weeks. But if it is not treated here again properly with the anti-miasmatic medicine, then this may leads to the tertiary phase, and this tertiary phase affects the vital organs. So this is the primary introduction of the syphilis. Any problem in this? Is it clear? Yes, ma'am. Everyone? Shall we read from the H.A. Robert? Yes, ma'am. Okay. Who will read this first paragraph? मॅम मी वाचू? What's that? The venereal stigmata, or as Hahnemann called them miasm, are fundamentally infectious or a specific nature. It is well to bear in mind the basis of all the infections and of all chronic diseases before we can properly understand the working of the stigmatic disease.
Let us consider syphilis for instance. व्हेरी गुड. एक मिनिट हां. व्हेनरल स्टिग्मॅटा तुम्हाला आता कळलं आहे. व्हॉट इज द व्हेनरल स्टिग्मॅटा? ॲज द हॅनिमन आणि दिस वॉज द फर्स्ट मायझम दॅट हॅनिमन नी याचं डिस्कवर्ड. So this is the venereal stigmata and fundamentally infectious. It is having its specific nature that we have seen, it having the primary, secondary and tertiary phase. It is well bear in the mind the basis of all the infection and of all the chronic diseases before we can properly understand the working of stigmatic disease. So this is an infectious chronic disease. So he said that now we will consider the syphilis in detail. Read. This is the one of the comparatively modern disease and it is the basis of many constitutional trouble. Syphilis is from its inception a constitutional disturbance. Syphilis is supposed to be contracted from an impure question. Much of the susceptibility of lowering of the defense toward the specific poison is developed and maintained because of the mental attitude of the individual. In that it is in its very inception, it is a violation of his normal standards and therefore reacts upon the lowers the vitality. Yes, bus. एक मिनट हाँ. This is one of the comparatively modern disease. Why it is a modern disease? इन्होंने क्यों कहा है यहाँ पे? Why it is called? Why it is a modern disease? It is one of the comparatively modern disease and it is the basis of many constitutional troubles. Why it is a modern disease? नाही माहिती. बर मला विचार करून सांगा. It is the basis of many constitutional troubles because if it is not treated properly, then this leads to the various constitutional troubles that we have seen in the secondary and the tertiary manifestations. Syphilis is from its inception a constitutional disturbance. Inception means it is a starting point where the patient has done the impure coition. From there only the constitutional disturbance has started. Syphilis is supposed to be a contracted from impure caution that I have told you. Ki this is the inception point, that is the starting point, that is the impure caution, and this develops to the constitutional disturbances. Much of the susceptibility and lowering of the defense towards a specific poison is developed and maintained because of the mental attitude of the individual. So he is more susceptible and he is having the defense mechanism is lowered because of this mism, because of this specific poison, and this develop the special mental attitude. Patient थोड़ा सा अलग ही है ये syphilitic. It is not emotional, it is not delicate as that of the sora, because the thing that he is doing, that person is having a different mental attitude. If it is not while if it is not following the rules and regulations and all the laws, then that person is having a different mental attitude. He is not a normal one, and that's why he is doing such things which leads to the syphilis. So he said that the things are appear because of his different mental attitude. In that it is very inception, it is a violation of his normal standards and therefore react upon and lowers the vitality. Because of that mism, the vitality became very low because he is violating the law, he is doing the improper coition. This develops to the constitutional disturbances, and because of his different mental attitude, the disease happens and this leads to the lower vitality. Let us consider what happened after an improper coition. Prophylactics seemingly have very little to do with preventing the development of this condition. So we cannot
प्रोफाइलैक्टिक इसमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं. But there remains a period of about 3 weeks after the exposure when the no symptoms, no manifestations of any kind show themselves. So after the infection or after when he is having the infection, उसको एकदम दूसरे दिन symptoms नहीं आएंगे because there is a some incubation period. So in that incubation period is about the 3 weeks. It may be more or less. And after that period, the symptoms त्याला येतील आहे. This is the period when the disease is taking the hold on the system constitutionally. हे तुम्हाला आता कळतंय की what is the incubation period. When that infection is enter into your body, it will take some time to multiply and to affect the body. तर ह्याला किती वेळ लागतोय तर 3 वीक. तर त्या 3 वीकमध्ये ही विल नॉट हॅव एनी सिम्पटम. पण त्या सिम्पटम नसला तरीही ही विल होल्ड the body. It will affect the vital organs. It will affect the other organs, but there will be no symptoms. Then the vital energy undertakes to expel the poison. आपल्याला जसं मी तुम्हाला आधीच okay, this meeting will over within the few seconds. Rejoin the meeting after 5 to 7 minutes. सो द व्हायटल एनर्जी अंडरटेक टू एक्सपेल द पॉयझन. म्हणजे मी तुम्हाला नेहमी सांगते की आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या बॉडीला काही फॉरेन वस्तू आलेल्या चालत नाही. कोणी जरी आलं तरी आपली बॉडी त्याला एक्सपेल करण्याचा प्रयत्न करते. दॅट बॉडी विल शो यू द सिम्टम्स. रिनल स्टोन जरी तयार झाले, किडनी तर आपलीच आहे, स्टोन पण आपल्याच मटेरियलने तयार झाला आहे, पण तो तयार झालेला स्टोन इट इज अ फॉरेन. तो किडनीमध्ये नाही आहे फिजिओलॉजिकली, तर बॉडी त्याला बाहेर काढायचा प्रयत्न करतं. बॉडी बाहेर काढण्याकरता काय होत आहे, दॅट पर्सन मे हॅव अ पेन, जो खूप त्याला जास्त त्रास होतो आणि ही मे हॅव द अटॅक ऑफ दॅट पेन, आणि मग तिथे सर्जरी करावी लागते. बॉडीला कोणतीही फॉरेन वस्तू आपल्या सहन होत नाही. तसं मग हा पॉइझन कसं सहन करणार आहे ना बॉडी. सो दॅट